Bon dia. Anem tard perquè hi ha hagut algun tema d'ajust tècnic. Comencem immediatament. A aquesta taula rodona tenim 3 persones. Alizée, Bruno Kaufmann, Ismael Peña. No us explico la seva vida perquè la teniu al programa i així anem més ràpid. Els hem demanat que utilitzin 12 minuts, more or less, per poder donar temps a que facin la cosa més àgil i a veure si podem aprofitar també perquè feu les vostres aportacions. Us avisarem quan faltin 2 minuts per acabar el vostre temps perquè estigueu atents i sense més preàmbuls, sisplau, Alizée. Je peux commencer ? Oui, donc bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir proposé de venir ici. Donc, rapidement, pour savoir d'où je parle, donc moi je travaille à la ville de Strasbourg. Donc, je vais plutôt parler en tant qu'agent qui travaille à la mission participation citoyenne de la ville de Strasbourg. Donc, je vais vous présenter très rapidement le contexte de la ville de Strasbourg et puis ensuite d'où vient en fait et comment a été construit le pacte pour la démocratie à Strasbourg, qui est le nouveau cadre, on va dire, de régulation de la participation citoyenne à Strasbourg, et donc expliquer rapidement ensuite, actuellement, comment fonctionne, comment se présente la démocratie locale à Strasbourg. Donc très rapidement, dire que Strasbourg, c'est une ville, si vous la situez, qui est dans le Grand Est, région Grand Est à la frontière allemande, qui a environ 280 000 habitants et qui fait partie d'une intercommunalité de 33 autres communes. Donc voilà, c'est des éléments quand même à savoir dans le contexte. Et il y a aussi de nombreuses institutions européennes, comme vous devez le savoir, avec donc un maire et un conseil municipal élu pour 6 ans. Donc les prochaines échéances électorales, ce sera en 2020. Voilà. Par rapport à la participation citoyenne, donc, en France, ça s'est développé surtout dans les années 90 avec la décentralisation, et à Strasbourg, ça se structure de la façon suivante. On a une adjointe au maire en charge de la démocratie locale, Chantal Cutajar, que vous avez peut-être entendu hier. Ensuite, des directions de territoire dans chaque quartier, donc qui travaillent vraiment en proximité avec les habitants et en lien avec les directions thématiques. Et puis la mission participation citoyenne, le service dans lequel je travaille, et qui a donc mené cette construction du pacte pour la démocratie à Strasbourg. Donc comment ça s'est passé et d'abord d'où est venue l'idée de ce pacte. Donc il y avait déjà des démarches de participation à la ville de Strasbourg, mais en 2016, il y a eu une nouvelle impulsion politique, notamment avec un changement d'adjointe à la démocratie locale et l'arrivée d'une nouvelle adjointe qui a rencontré les différents conseils de quartier, donc qui sont les instances de démocratie locale dans chaque quartier de la ville. Il y en a 10 aujourd'hui. Et ils ont fait le constat finalement un peu de certains dysfonctionnements, d'un essoufflement, et de là est partie la volonté de lancer une nouvelle dynamique de participation citoyenne. Et donc pendant 1 an, on a travaillé dans le cadre du sommet citoyen à la construction de ce nouveau pacte qui a donc été adopté en conseil municipal le 16 avril dernier à la quasi-unanimité. Voilà, il y a eu une abstention sur ce vote. Les objectifs du sommet citoyen qui ont été partagés et qui sont basés sur les besoins identifiés. Donc je ne vais pas détailler, mais voilà, c'était vraiment de développer une culture de la participation citoyenne, de permettre aux habitants de participer plus aux décisions. Voilà, c'était une volonté vraiment qui avait été affirmée par les habitants, d'élargir aussi la participation et puis de permettre un dialogue plus transparent entre la ville et les habitants. Donc voilà les objectifs de départ. Oula. Voilà. Donc rapidement, la démarche en fait qui s'est passée sur 1 an, ça a été une démarche avec plus de 86 rencontres. Il y a plus de 700 habitants à peu près qui ont participé à cette démarche, qui a alterné des phases en fait de grandes rencontres et d'ateliers. Donc elle a été lancée en avril 2017. Il y a eu un appel à thématiques pour savoir sur quelle thématique les habitants voulaient travailler. Et donc 13 thématiques ont été identifiées. Et donc entre mai et septembre 2017, on a travaillé au sein de ces 13 ateliers qui étaient co-animés par des habitants et des agents de la ville pour définir en fait des propositions. Quelles étaient les propositions pour améliorer la participation citoyenne à Strasbourg. Donc de là ont émergé 30 propositions qui ont été présentées le 14 octobre au Conseil de l'Europe. Donc voilà, lors d'un temps fort, en présence des élus, de l'administration et des habitants présents. Voilà, il y avait plus de 500 personnes qui ont pu venir échanger, débattre et voter pour prioriser ces propositions.
Une fois que ces propositions, ce cahier de propositions a été priorisé, on a eu toute une phase d'atelier de faisabilité. Donc là, c'était pour étudier la faisabilité concrètement de ces différentes propositions. Et donc, on a mis autour de la table les élus, les agents et les habitants sur les thématiques pour en étudier la faisabilité. Et en parallèle, il y a eu aussi un atelier de rédaction du pacte. Donc le pacte, en fait, il s'est construit plutôt de façon induite, à partir de propositions d'action très concrètes, en essayant d'en dégager des grands principes et des grands engagements. Et puis voilà, ce pacte donc, a été finalisé avec les différents acteurs et présenté en conseil municipal en avril 2016. Et donc, on est aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre de ce pacte. Voilà, dire aussi que ce processus, il est parti des instances de démocratie locale. Et donc, il y avait un atelier qui était dédié justement au rôle, à la place de ces conseils de quartier, de ces instances de démocratie locale. Donc on pourra échanger sur comment on a fait le lien entre les différents processus. Donc ce pacte, aujourd'hui, comment il régule finalement la participation citoyenne. Donc j'ai essayé de faire un schéma, sachant c'est un schéma plutôt de l'institution, on va dire, de la ville. Il y a bien d'autres acteurs dans la démocratie locale, mais c'est plutôt centré sur les actions, les dispositifs de la ville. Et bien sûr, il est en construction, puisqu'on est à l'instant T dans la phase de mise en œuvre de ce pacte. Donc il y a bien sûr les instances historiques de démocratie locale, qui sont un conseil des résidents étrangers, il y a 10 conseils de quartier, 10 conseils citoyens, et des ateliers aussi territoriaux de partenaires. Alors je vais être beaucoup dans la description, dans tout ce qui existe, mais on pourra après échanger plus précisément. Donc il y avait déjà une diversité entre les échelles, au niveau du quartier, ville, sur les thématiques, sur les personnes aussi que ça concerne, parce que par exemple les ateliers territoriaux de partenaires, c'est associations et services publics. Donc il y avait déjà cette diversité-là, on va dire, et aujourd'hui ces instances sont dans un questionnement en évolution, puisqu'il y avait certains dysfonctionnements pointés, donc aller plus vers une logique, disons, de projets, d'ateliers ouverts, on pourra en discuter. Il y avait également d'autres démarches de participation qui existent depuis longtemps à la ville de Strasbourg et qui se développent de plus en plus. Et sur ces démarches, alors le pacte qu'il a apporté, il y avait une demande de plus de lisibilité, en fait, sur quand on demande aux habitants de participer, qu'est-ce qu'on attend concrètement d'eux, comment est pris en compte aussi leur avis, qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte par la ville, d'avoir quelque chose de plus transparent là-dessus. Et donc l'article 1 du pacte engage la ville à devoir définir, dès qu'on engage une démarche de participation, dans quel niveau on se situe. Est-ce que c'est de l'information, de la consultation, de la concertation, de la co-construction. Donc avec les habitants, on a travaillé aussi à définir tous ces termes précisément. Donc après, les démarches de participation, elles peuvent être sur des thématiques très variées, dans des formats très variés aussi. On peut avoir des balades en pied d'immeuble, différentes choses. On pourra aussi en échanger. Et donc le pacte, qu'est-ce qu'il amène de nouveau? Parce que les habitants ont vraiment fait des propositions d'actions nouvelles, de nouveaux groupes et des nouveaux dispositifs. Donc il y a un budget participatif qui a été lancé. Donc tout ça, ça a été lancé là en octobre lors de la Semaine européenne de la démocratie locale. Donc on est en plein dans le démarrage et la phase de mise en œuvre. Donc un budget participatif à hauteur de d'1% du budget d'investissement pour une première année de la ville, donc 1 million d'euros, pour que les habitants puissent proposer des projets et des initiatives. Il y a aussi un droit de pétition citoyenne qui a été mis en place, où les habitants, donc à 2800 signatures, donc 1% de la population, peut interpeller le conseil municipal sur des sujets d'intérêt communal. Il y a également des ateliers d'initiatives citoyennes qui sont mis en place. Donc si les habitants ont des sujets qui les intéressent, ils ont envie de monter un atelier pour inviter d'autres habitants à y réfléchir, la ville les accompagne dans ces processus. Et par exemple, en ce moment, on travaille sur un atelier sur la question des perturbateurs endocriniens. Il y a deux autres choses que je vais évoquer rapidement. Il y avait une demande des habitants de pouvoir aussi signaler des dysfonctionnements dans l'espace public et le faire remonter via un site internet. Donc ça aussi, ça a été mis en place. Et puis une demande aussi de pouvoir cartographier les initiatives citoyennes et les tiers-lieux. C'est vrai que les espaces, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les ateliers, de pouvoir connaître les espaces où on peut aussi débattre, se rencontrer, etc., avoir des espaces, différents espaces physiques notamment.
Et d'ailleurs, en parlant des espaces, il y a aussi ce pacte, il a amené de nouveaux espaces, si on peut dire. Donc il y a notamment un nouveau site internet. Ça, pareil, ça a été une demande des habitants dans l'atelier e-démocratie de mettre en place cette plateforme de participation qui est assez transversale, parce qu'en fait, on retrouve sur cette plateforme toutes les entités de la participation. Avec un comité du numérique aussi, parce que la question de l'inclusion numérique, justement, alors eux, ils disaient réduire la fracture numérique, c'est vraiment une question qui est revenue très régulièrement dans les différents ateliers. Ils ont voulu créer un groupe spécifique qui travaille et qui développe des choses sur cette question. Voilà, on a aussi, alors j'ai mis une petite photo, mais un petit outil, mais qui est finalement très utile, assez simple mais très utile. C'est d'avoir on l'a appelé la pacte mobile, mais voilà, c'est un petit camion qui se déplace dans les différents quartiers pour aller débattre. Et là, par exemple, en ce moment, on l'utilise par rapport au budget participatif, pour faire connaître, pour aller voir les personnes et les accompagner pour... ouais, 2 minutes, d'accord. Pour déposer leur projet. Voilà. Tout ça en complément, bien sûr, d'autres espaces physiques qui existaient déjà. Donc, j'ai que 2 minutes. Donc, je ne vais pas... Ah, ça, elle n'apparaît pas, l'autre. Voilà. J'ai tout fait apparaître. Simplement pour vous dire qu'il y a aussi d'autres instances qui existent à la ville ou au niveau de l'Eurométropole, sur l'économie sociale et solidaire, sur la jeunesse, voilà, avec lesquelles on est amené à travailler. Et en fait, toutes ces entités aujourd'hui se retrouvent 2 fois par an dans le Conseil de la participation citoyenne, donc en présence du maire, de la direction générale et des habitants, qui est un peu l'instance de débat et de pilotage de toutes ces entités, qui désignent d'ailleurs 2 citoyens, c'est assez important de le dire. Il y a un comité d'éthique aussi qui est ad hoc et qui peut être saisi si les habitants jugent que les engagements du pacte ne sont pas respectés. Donc voilà, c'est un peu une instance de contrôle. Très rapidement, juste 2 groupes, mais on pourra en reparler, transversaux, qui sont un groupe d'évaluation qui est monté, qui est tripartite aussi, élus, agents, habitants, pour évaluer la mise en œuvre du pacte, et des ambassadeurs. Alors ça, c'est des citoyens motivés, voilà, qui veulent aller à la rencontre des autres habitants. Voilà, je vais finir parce que j'ai une page de conclusion très longue, mais je ne vais pas vous la présenter. Simplement peut-être dire que donc, c'est un système qui est en construction et qui essaye en fait de favoriser la diversité, voilà, des formats, des approches pour voilà, permettre à chacun de pouvoir participer. Voilà, sachant qu'on a appris beaucoup, mais on a aussi rencontré des limites, donc on pourra en discuter dans un contexte particulier. Ça va. Merci pour votre effort. Mr. Peña. Okay, I was told that the better spoke in English, so my apologies for those nationals here. So I'm the representative of a national government, regional, depending on who you ask. And what I'm going to talk about is about our strategies to support local municipalities and local governments so that they can engage in this kind of infrastructure or this kind of ecosystem of democracy, direct representative, etc. First of all, I want to point out the 7 main axes of our government, which are just being deployed now. I mean, the directorate that I represent was created in late June, so we are really beginning to deploy the huge structure. I mean, it's been working for the last 12 years, but now the strategy is quite new. The first thing that we are, of course, promoting is the deliberative democracy. This is more or less what everyone is talking about. It's about how to bring some sovereignty back to the citizens. How can we engage them in different tools? Sometimes there will be questions and answers. Sometimes there will be deliberative processes. Sometimes there will be just polls, etc. We do have the City Council of Barcelona's solution, the CDIM, which we have adopted, and we are just investing in it also, with the idea that at least every department at the national government can use it to engage citizens in different kinds of consultations, sometimes deliberative, sometimes direct democracy, etc. Another one is direct democracy, which we really want to foster, because sometimes it's the question. Sometimes it's not only that deliberation is the issue, sometimes it's that question is a yes or a no. That's why we do support referenda in every kind of decision, because sometimes it's just the perfect tool. We also talk about representative democracy, and we're not going to explain that here, but we organize elections, etc.
we do want to foster the acts of collaboration. We are at the Open Government Secretariat, so that means that besides open data and transparency and participation, we also want to promote this third axe of open government, which is collaboration. Some of the examples that we are running now is how to design better primary health centers, or for instance, how fisheries can engage with scientists or NGOs to better manage what they can fish or cannot, and how to enforce law, etc. And the three other remaining axes, which is actually what I wanted to talk about. First one is internal participation. We really want that the administration changes the way it behaves, it changes the way we actually understand what is power, what is sovereignty, what is policy making, what is decision making, and how we can go from distinct participation that happens once every 4 years if it's representative, or just once every year if it's some poll, some deliberative process, to something more structural. We really do want leveraging from open data and transparency to transform how the administration thinks of citizens, not guys that every now and then can have feedback, but something that can be more collaborative and really change the way that we interact with them. Another X is infrastructures. We do want to foster and empower local councils and other civil society organizations so that they have the same infrastructure that we have. The idea is that we always think about the state as someone that has the monopoly of decision because they have, or we have, the monopoly of some institution, of some tools like the police, or sometimes the voting machines, or we have the polling boxes. The idea is that now that we have gone digital, why not share with the citizen what they already paid for, actually? But on the other hand, that they have the power to organize, to self-organize, to make decisions, to deliberate, to negotiate, and even to make the decision at the end. And the last one is a new approach on intermediaries. We really think that there is no way that citizens can engage, there's no way that citizens can waste or invest their times if they don't have some kind of support. The mayor prior this morning was saying that people do not trust anymore the administration. That is somewhat true in Spain. And the idea is that, can we find some intermediaries that help us in that? Usually those intermediaries were political parties, NGOs, labor unions. They don't seem to be working anymore. People are really untrustful about not only administration, but also these traditional intermediaries. So we want to do a couple of things. One is to legitimate these intermediaries. We think that institutions are really worth them. But the other thing is that what happens in the margins, in the informal arena, with some non-representative people that are really working for things, how can we help them to bridge these two different worlds about citizens and the administration? How are we doing that? So the first thing is, as the Secretary said before, creating or enabling or being part of some different networks that I'm going to classify at least in 4 kinds. One is methodology. We are part of a network of transparent citizenship, transparent governments, which is trying to make a consensus around what kind of methodologies can we use for participation, especially at the local level. This means not technology, but do we go for deliberative democracy? Do we go for direct democracy? Can we make a mix of both? Deliberative democracy, what kind of deliberative democracy? There are many ways to approach the citizen. There are many ways to carry out participation processes. So what we're doing with this network, which is represented by the 2 big federations of municipalities in Catalonia, the 4 county councils, and 2 more consortiums of different partners of different administrations and the national government, I think that we're succeeding on creating this consensus on how to do things. The best way to share initiatives, to share cases, to share the results of these methodologies. Another one is about training. We're trying to, again, to make sense of all the training that we carry out for civil servants, or sometimes third parties like NGOs or citizens themselves,
and try that it makes sense. If we're talking about open government in the north of Catalonia, that it's the same concept in the south of Catalonia or in the east or in the west. And not only that, also to make some kind of economies of scale. There are some concepts or some things or some courses that can be taken at the top because they are horizontal or they work at all levels, and other things that are really specific on some municipality or some region. So trying to make the best of the investment so that we don't reinvent things again and again. A third thing that we're investing in is infrastructure. This is, we have joined all the community around the CDM platform, and we are trying to, not trying, again, we are actually collaborating and trying to bring this infrastructure, to all the municipalities in Catalonia, which is almost 1,000, but most specifically to civil society organizations. We think that if we are to speak the same language between the administration and the citizens, the more people use the same technology and methodology embedded in that technology, the better. So that's why we want to focus next year on foundations, associations, NGOs, and all the kinds of civil society organizations that they use the same technology and methodologies so that when they go to municipality, they speak the same language and they think in the same terms. And the last thing that we're investing in is in community building. There's been a community built around these methodologies and these technologies, around these networks, and we are already part of it. And again, we want to bring some more resources to this community so that it can plan ahead, not only on 3 days' time, but on a year or on a decade ahead, that they have the resources to manage things, to manage the community, and to make, to manage best their knowledge so that it's profitable to the rest of the network. Com vaig de temps? 1 minut i mig. Vale. So we're doing this at the national, subnational, and local level. That it's something that I can explain afterwards. And another thing that we wanted to, to go deeper on this intermediary thing, on the intermediaries lawyer. Besides re-legitimating these traditional institutions, with political parties, labor unions, etc., we want to approach some of the usual suspects that we believe can boost what civil society can do. I'm using the scheme that John Postil, a researcher in Australia, in our MIT, is using, and he did that. He's addressing people under computer science and law, arts and culture, and media and politics, to do at least 4 kind of stuff that usually is in the margins. One is data activism, and this links with open data and transparency. Digital rights, so do we care about the infrastructure? Do we care about the ecosystem? That's, for instance, our investment in this community building thing. It's about how do we best manage the digital rights and the digital arena. Social protest, if it's social propositions, better than protests, but the idea is that they're people protesting for something, they're taking their time, they're investing their own time in protesting. Why don't we approach them and try to work together instead of criminalizing them? And the last thing, people in formal politics. And with this, I close the circle. If we do not change or transform institutions, it's not worth all this trouble. We not only need to empower the citizen, we need to empower the civil servants so that they are not captive of the own system. Thank you. Moltes gràcies, Ismael. El turno de Bruno Kaufmann. Thank you very much. Thank you very much for inviting me here. I'm really glad that Emilia Sais said that democracy is back in local government, and this is, I think, something which never was away, but certainly there was a long time of prevailing discussions about delivery, about technocratic solutions, about idea of local government as a product, as a corporation which produce services to the people, and the people are just consumers. So I'm also very happy that at this conference here now, these key issues about democracy are also addressed with the title Citizen Initiatives, Direct Democracy and Local Ecosystems. These are key points in my view to address, because it's really democracy is more than a nice weather product where some benevolent governors or mayors are
listening to the people. It's really about active citizenship, about popular sovereignty. So I would like to introduce briefly about my role. I have been working on these kind of issues for more than 30 years. I'm a journalist with the Swiss public broadcasting company for 30 years, covering democratic developments around the world. And also, I'm a citizen. I'm a citizen of Switzerland and Sweden, and in that way, I have had the privilege of participating in many initiatives and referendums, more than 1,000 referendums. Yesterday, we had 3 in Switzerland about constitutional change. One initiative was about allowing the cows to have horns. Another one was about international law, and the third one was about social welfare. But these are continuous debates where the people in the end can make the decisions. And as a global democracy correspondent for the Swiss Broadcasting Company, I had the chance in the last 2 years mainly to travel to more than 100 cities around the world to study and to look into the possibilities of participation, about infrastructure, and I saw many interesting things. So we had also before I was for 8 years, I was a member of a city government in Sweden, responsive for citizen participation and for elections. So I was also in this local government business, learning a lot of lessons which are very useful for the assessment. And in Falun, the city I was in, the city government, we tried a lot to do more, let's say, of a democracy policy a platform, which I will also get back to. But firstly, I would like to talk about the necessity when we talk about democracy and participation, about the knowledge, about the education, because very often people are very frustrated, even politicians are frustrated because they feel there are no tools. But when you look into most places, there are a lot of tools, there are a lot of rights. So what we did, for instance, in Falun, my city, we produced a democracy passport to all inhabitants to teach, to educate about all the tools available, and also giving them support by city officials to make their voice heard. And this idea of the democracy passport has transponded into a European passport, produced by the European Economic and Social Committee, and also a global passport co-produced with the International IDEA, an organization also involved in the work of the cities. Now, there is a big issue now today in the world. The question, is democracy dying? Is democracy backlashing? We heard a lot about that, and we have many good friends out there in the world which are in fact giving us this impression that democracy is on the setback. It's not something we really should work. It's like a paternalistic backlash of old-style leaders. And these people are elected by the people, and this is really something we have to discuss a lot and to see if this is an issue. But also, there are many people from other sides, more, you can say, leftist people who are questioning the system of electoral democracy. They want to change that by sortition, by other systems. So there's, from many sides, there is a pressure on our democracy. So the question is democracy dying? And my clear answer, after looking and assessing and discussing a lot, you can, of course, see there are many countries who are not doing better than before, but that's very often also because we are just looking into one aspect of democracy, which is representative government. If you look into a more comprehensive perspective with a lot of variables, you can see that democracy in the world is still on the rise, and the reason for that are mainly local democracy development. So my clear message is democracy is winning, but of course not by automatic things. It's very much depending on all our local governments. And the cities where most people are living, it has been said today that the majority of people are living in cities today, so also democracy should be strengthened very much there. In Winnipeg, one of the places I visited, they opened this museum, National Museum for Human Rights, and clearly there in the focus is also the human right of democratic participation. Article 21 in the declaration, everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives. So
both the concept of direct democracy and the concept of indirect democracy are enshrined in our basic Declaration of Human Rights, which celebrates 70 years now on December 10. And what is the big challenge in all countries, in all places, is how can we come from representative government to representative democracy? Because too long time people were thinking that representative democracy is just electing somebody else and then wait until the next election. But this is not representative democracy, it's representative government, which could be also a very autocratic system. Now, the opportunity is to develop the local ecosystems for representative democracy, as we have heard, and many of you are involved in. And we can also see that all over the world there are already a lot of tools of direct democracy enshrined. In fact, we have a navigator to direct democracy promoted and by the Swiss Democracy Foundation I'm a member of, and we can see that in 120 out of 190 countries, direct democracy is in the national constitution, but the question is how it is done. We have also, as it has been said, many great infrastructures, many great examples of open, transparent government. This is a state capital of Honolulu in Hawaii, where you have just open house. You can just take the elevator to the governor, to the departments. You have a floor just for citizen support, so there are no limitations to meet your representatives. We have also the example of the Seoul Citizen Hall. It's a new example of changing Citizen Hall into Citizen Hall, where the first 2 floors of City Hall are dedicated and reserved to the citizens themselves. So what is very important in my view, assessing this, is that democracy is really a multi-dimensional dialogue and decision-making system, which means it's never enough that we have good government, participatory government, on one side and a passive electorate on the other side. It's never good enough to have just active citizens and active civil society and very non-responsive governments on the other side. It needs from 2 sides meetings, it needs from 2 sides dialogue, and it needs rules and laws for real participatory and direct democracy. So what is the experience from all these different kind of cities trying to become really democracy cities? What is important? You need to be a multi-partisan in approach to that, because very often you have a mayor who is very in favor of that, but after the next election maybe he's not anymore there. So the whole system fails down. I mean, the example of Porto Alegre is really frustrating, where so many people voted for Bolsonaro after being the beacon of participatory democracy so long time, but now everything has gone. We have the need of democracy platforms, as it has been explained also. You need really a democracy policy to develop it. You need to look into local charters, constitutions. Of course, this looks very different in different countries. In certain places, the autonomy of local entities is very limited. In others, it's very extended. And we need to look into infrastructure. We have to invest into infrastructure for democracy and participation, as we have to invest into infrastructure, for instance, for public transportation. Now, I have 2 offers to make to you. One is that Swissinfo, which is the Swiss Broadcasting Company's international service, is producing a platform journalism for democracy reporting in 10 languages. You're most invited to contact us to share your story, and we will publish stories or articles about that in 10 languages. And secondly, you are most invited into also joining something which is called the Magna Carta for the International League of Democracy Cities. This is an initiative not competing these networks already existing, but really focusing on developing direct democracy. I will give you a leaflet about that. And my takeaways are, we are living today in a post-paternalistic world with a paternalistic culture of government. That's the big challenge. But the local is really the new global. We are the ones to make the differences, and democracy is winning. And why is it that? Because of you. Thank you very much. Moltes gràcies per l'esforç que heu fet tots 3. Això, que se me desmunta el papereto, això és... Bueno, és igual, són les coses del director. Això ens permet tenir 10 minutets perquè la gent que formeu part d'aquesta sala podeu fer les vostres aportacions. Estem parlant de com imaginar un
ecosistema, un sistema on els diferents eines, els diferents instruments que puguem utilitzar per millorar la participació i millorar la democràcia puguin interaccionar. Ens han fet 3 aportacions diferents, però suggeridores. Ara tenim un micròfon per la sala. Jo he de tapar-me els ulls. Aixequeu la mà, sisplau, els que voleu parlar, us presenteu quan digueu i no gasteu més d'un parell de minuts. Hi ha una mà aquí. Hi ha alguna altra mà? Vale, doncs... Hola, ¿qué tal? Can we change the lights? ¿Se pueden bajar un poco las luces? ¿Es poden baixar una mica les llums? Per poder veure la sala? Ara. Gràcies. Bueno, ustedes sí me escuchan, pero creo que el auditorio no. Es que es importante que te escuchen los traductores. Vale, bueno. Carlos González de México. The microphone is not working. ¿No? A ver. Hi ha algun tècnica que sàpiga com funciona un micròfon? Ahora sí ya. Bueno, Carlos González de México. Me encanta el concepto de ecosistema para la democracia participativa y encuentro en él distintos elementos, pero todos se refieren al final o al principio a determinados mecanismos que tienen que articularse. Esos mecanismos se articulan y funcionan per se, pero lo hacen en un contexto. Yo escucho las intervenciones de ustedes y es un contexto muy favorable a la aplicación de ese ecosistema, pero ¿cómo aplicar ese ecosistema, ese concepto, esos mecanismos en contextos sociales, diría yo, desbaratados, como están en el caso mexicano y buena parte de América Latina? ¿Qué reflexiones nos podrían compartir desde su experiencia para, digamos, tener como referencia en un contexto social, político, cultural completamente distinto? Hi ha alguna persona que vulgui intervenir? Perquè si donem la paraula a les persones que tenim a la taula, se'ns acabarà el temps. A la una, a les 3. Com fem quan volem millorar la participació i el que passa és que no hi ha democràcia? Com es conjumina això? Teniu un parell de minuts cadascú de vosaltres. Feu el mateix ordre? Okay. Vols començar tu, Bruno? Yeah, okay. Yes, thank you very much. I'm in fact looking forward to come to Mexico in January for 1 week to discuss these issues. But I think it's really it's always this question, what can we do? It's so bad here. There are so many limitations. People are very often very full of bad experiences, and they don't believe into the possibilities of developing democracy, making democracy more participatory. And this is a big challenge, because also when we discuss democracy at large, many people would say today, democracy is really in a crisis. Look at these bad guys. Look at the votes we don't like. But first, you very often are, of course, looking into things which are reported, which are focusing on negative things, and the good things very often are not reported because they are a little bit less, let's say, sexy for the news and for the communication. So the good experiences takes also more time. It's not just a catastrophe. So we have to be humble in also seeing that all the bad news are not the only news. On the other side, every place, I would say even the worst place I have been, there is always some space for improvement. There's some space for doing something more. Of course, there are places when you say democracy, you are in prison. That's a hard place to do something. But in most places, there are strong ideas about what democracy could mean. And I feel that there is always 3 next steps to be done to see this is an opportunity to do. I mean, I know from Mexico you have a lot of discussions about that. You have a lot of tools for direct democracy, but the whole setup, the whole experience, of course, of your society is very much not very, let's say, benevolent to this kind of political culture. So it's the question: how can we do next steps
to make some small good experience. I experienced that in many places where you have first to make a very small step to make a little bit of trust between people and institutions, between institutions and people, because the trust is the key for all democracy. If we don't trust our neighbor, if we don't trust ourselves, we of course have very bad preconditions for making democracy more possible. And we have also to be smart in avoiding stupid things, because very often it's tempting to make quick fixes, like just a consultation or just a referendum here, but it's not really well done, and then you have the damage for a long time, because people will say, oh yes, you see, we did that, but it didn't work. So we have to be in conversation and that's the good thing with these networks. We can learn from others, and we have to be very, very cautious about the limitations. So I'm sure that in places like Mexico, there are good opportunities to develop democracy and participatory democracy, and I look forward to come to Mexico very soon. Thank you. Thank you. Alizée, tu veux dire quelque chose? Alors, moi, je ne connais pas en particulier le Mexique. Peut-être dire, voilà, c'est vrai que nous, on a un contexte, je pense, qui est favorable, avec des limites aussi qu'on a pu rencontrer, avec voilà, un portage politique, effectivement, aussi une administration qui porte. Après, pour avoir vécu dans d'autres endroits, comme en Argentine, par exemple, je pense qu'il y a quand même voilà, des mouvements sociaux. C'est pas tout noir, tout blanc. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur des mouvements positifs. Et puis, je rejoins expérimenter aussi des fois, parce que je pense que chaque territoire finalement expérimente. Et on peut difficilement, je pense, calquer des modèles tout faits ou des actions sur d'autres lieux avec voilà, d'autres contextes. Merci. Ismael. Sí, yo no me atrevería a dar recetas para México, no las sé. En cualquier caso, 3 recetas que me parecen una condición, un prerequisito para cualquier cosa que quiera funcionar. La primera es bajar el coste de participar y subir el beneficio. Es decir, si se me pone muy difícil porque se hace telemáticamente y no tengo ordenador en casa, eso es un problema, vamos a hacerlo distinto. Y subir el beneficio significa que vaya a pasar algo, es decir, no me hagas participar si al final no va a tener impacto. Entonces, creo que esa ratio coste-beneficio, bajarla al máximo, es una primera fórmula de aproximar las cosas, ¿no? ¿Dónde están los costes? ¿Dónde están los beneficios? Y vamos a maximizarlos. La otra es, que iba relacionado con lo que yo he comentado antes, que es empoderar a la ciudadanía a través de los líderes locales o las comunidades, lo que toda la vida se ha llamado fortalecer el tejido social. Ahora tengo un compañero en cooperación al desarrollo que él siempre habla de que da igual, no da igual, ¿no? Pero da igual que a veces una ONG no consiga su objetivo final porque lo que ha conseguido ha sido hacer un camino compartido con otros, ¿no? Creo que en participación pasa muchas veces lo mismo, aunque el destino final nos parezca frívolo, si en el camino hemos conseguido fortalecer a los líderes locales y la comunidad, digamos, del tejido asociativo, eso ya es muy importante. Y por último, una cosa que a veces parece de sentido común, contraria al sentido común, pero que creo que no lo es y en el equipo lo compartimos mucho. Y es que un buen sitio para empezar es donde hay consenso. O sea, parece que el participar es para resolver grandes conflictos, porque donde hay un acuerdo, pues no hace falta participar, ya estamos de acuerdo. Y seguramente, precisamente, en entornos que son complicados, empezar por donde creemos que hay un consenso muy grande, donde la solución va a ser más o menos inmediata y estaremos todos de acuerdo, puede ser una muy buena iniciativa. Empezar por lo fácil, por lo poco ambicioso, pero que eso nos va a crear un sentido de comunidad, de pertenencia, de empoderamiento, luego ya nos permitirá afrontar retos mucho más duros más adelante. Empezar a participar para resolver grandes conflictos seguramente no es la mejor idea, porque la mejor idea es desescalar. Entonces yo sí que empezaría por lo fácil. Bien, voy a hablar castellano con permiso de los traductores, que los llevo de bólido, ya que el último compañero ha hablado castellano, y para cerrar la sesión de hoy. Es importante identificar que a veces cuando hablamos de participación ciudadana nos olvidamos de que estamos hablando de verdad es de democracia. Es decir, no puede haber participación en un sistema que no sea democrático, y un sistema político para que sea democrático debe tener participación. Es muy importante que busquemos la manera de cómo hacer posible esa participación. Aquí nos han planteado 3 reflexiones diferentes. Hay muchas más, estamos en fase de construcción, hay muchas más, y hemos de ver de qué manera eso se construye. Y para facilitar que la participación y la democracia sean posibles en nuestras ciudades, allá donde hay mucho riesgo, donde pasa gente que pueden acabar en la cárcel o sin vida, pues justamente por defender los derechos de su comunidad,
Para eso es importante esta conexión en red, para que lo que le pase a un concejal o a una concejala en México nos enteremos del resto de ciudades del mundo y nos levantemos con tal fuerza como lo haríamos si ocurriera en cualquier otro lugar contra cualquier otro tipo de persona. Porque cualquier ataque contra la democracia local es un ataque contra el sistema democrático, y todos los que creemos que la mejor manera o la menos mala de las maneras de gobernar una comunidad es la democracia, deberíamos ponernos en pie y, digamos, hacer frente a estas agresiones. Estamos en estos días, espero que esto siga siendo útil. Habríamos de acabar a las 12:15, son 12:16. Cerramos aquí esta sesión. Muchas gracias a los tres ponentes, muchas gracias por vuestra participación y sigue la conferencia.